said that 20 to 25? 20, 25, yes. No papers. Only on the 20, even on the 25th. Hare Krishna. Huh? Clock? Yeah. Oh, it used it's right. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana
Braja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desha Tarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jai Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Statara Sadashri Srimad Abhay Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Shri Shri Radha Madhav Ki Shri Shri Prahlad Nrsimha Ki Shri Shri Panchatattva Ki Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Guranga. All glories to Shri Prabhupada.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So which on the board? It's number 20. 24? No, it's number 20. 20, huh? Okay. Tam Gandham. It's 20. Tam Gandham Madhudharaya. Tam Gandham Madhudharaya. Vayuno Pahritam Balam. Pahritam Bala. Agrayopagatas-tatra. Agrayopagatas-tatra. Lalana bhi-samam papo. Lalana bhi-samam papo. Tangandang madhudharaya. Tangandang madhudharaya. Vayano paritambala. Vayano paritambala. Agrayo pagatas-tatra. Agrayo pagatas-tatra. Lalana bhi-samam papo. Lalana bhi-samam papo. Pagatas-tatra. Lalana bhi-samam papau. Tam Gandham Madhudharaya. Vayunu Pahritam Bala. Agrayo Pagatas-tatra. Lalana bhi-samam papau. Agrayo pagatas-tatra. Lalana bhi-samam papau. Vayuna Pahritambalach. Agrayopagatas-tatra. Lanana bhi-samam papau. Там этот Гандхам аромат, Мадху меда, Дхарая потока, Ваюна ветерком, Упахритам принесенный, Балаха Господь Баларама, Аграя вдыхая, Упагата приблизившись, Татра туда, Лаланабхи с девушками, Самам вместе, Папау пил. Translation: The wind carried to Balaram the fragrance of that flood of sweet liquor, and when he smelled it, he went to the tree. There he and his female companions drank. Ветер донес до Баларамы этот медовый аромат. Вдохнув его, Господь пошел к тому дереву и стал вместе со своими подругами пить этот нектар. Everybody was here yesterday? Вчера все здесь были? No, many of you weren't. Okay.
this is just to put in context. I'm going to read text 18 and 19, just a translation. Я прочитаю стихи предыдущие, чтобы был понятен контекст для тех, кто не был вчера. This is when Lord Balaram visited Vrindavan for about 2 months. Это описание того, как Господь Баларама посещал Вриндаван в течение около 2 месяцев. In the company of numerous women, Lord Balaram enjoyed in a garden by the Yamuna river. This garden was bathed in the rays of the full moon and caressed by breezes bearing the fragrance of night-blooming lotuses. В 18 стихе сказано: «Господь Баларама, окруженный множеством девушек, наслаждался в саду на берегу Ямуны. Легкий ветерок, наполненный ароматом распустившихся ночью лотосов, ласкал этот сад, залитый светом полной луны». Sent by the demigod Varuna, the divine Varuni liquor flowed from a tree hollow and made the entire forest even more fragrant with its sweet aroma. 19 текст. «Из дупла одного дерева лился божественный напиток Варуни, присланный самим Варуной. От его сладкого аромата воздух в роще стал еще более благоуханным». So then this text 20, И вот сегодняшний наш стих 20, Balaram and his female companions drink this liquor. где описывается, как Баларама со своими спутницами пил этот напиток. Moving on, text 21. Читаем дальше, 21 текст. As the Gandharvas sang his glories, Lord Balaram enjoyed within the brilliant circle of young women. He appeared just like Indra's elephant, the lordly Airavata, enjoying in the company of she-elephants. Гандхарвы пели Господу Балараме хвалу, а он наслаждался в окружении прекрасных девушек. Он был похож на царственного слова Индры Айравату, наслаждающегося в обществе слонив. Text 22. At that time, kettle drums resounded in the sky. The Gandharvas joyfully rained down flowers, and the great sages praised Lord Balaram's heroic deeds. В небесах звучали литавры, гандхарвы сыпали вниз цветы, а великие мудрецы прославляли подвиги Господа Баларама. 23. As his deeds were sung, Lord Halayuda wandered as if inebriated among the various forests with his girlfriends. His eyes rolled from the effects of the liquor. Текст 23. «Пока небожители славили его деяния, Господь Халаюдха, словно пьяный, бродил по лесам со своими подругами. Он вращал глазами после выпитого варуни». Text 24-25. Intoxicated with joy, Lord Balarama sported flower garlands, including the famous Vaijayanti. He wore a single earring and beads of perspiration, decorated his smiling lotus face like snowflakes. The Lord then summoned the Yamuna river so that he could play in her waters, but she disregarded his command, thinking he was drunk. This angered Balarama, and he began dragging the river with the tip of his plow. Тексты 24-25. «На опьяненном от удовольствия Господи Балараме красовались гирлянды, среди которых была гирлянда Вайджаянти. В одном ухе у него была серьга, а бусинки пота, словно снежинки, украшали его улыбающееся, похожее на цветок лотоса лицо. Затем Господь позвал к себе реку Ямуну, намереваясь устроить игры в ее водах, однако та пренебрегла его повелением, думая, что он пьян. Это разгневало Балараму, и он кончиком плуга стал тащить реку к себе». No purports yet. I'll just read on. Text 26. Комментариев тут нет, поэтому я продолжу читать дальше текст 26. Lord Balaram said, O sinful one, disrespecting me, you do not come when I called you, but rather move only by your own whim. Therefore, with the tip of my plow, I shall bring you here in 100 streams. Господь Баларама сказал: «О грешница, не почитающая меня,
ты не приходишь тогда, когда я зову тебя, а течешь, как тебе вздумается, поэтому кончиком своего плуга я разделю тебя на 100 проток и заставлю прийти ко мне». Shukadev 27. Shukadev Goswami continued, "Thus scolded by the Lord, O king, the frightened river goddess Yamuna came and fell at the feet of Sri Balarama, the beloved descendant of Yadu. Trembling, she spoke to him with the following words." Текст 27. Шукадева Госвами продолжал: «О царь, когда Господь отругал ее, испуганная богиня реки Ямуны припала к стопам Шри Баларамы, возлюбленного потомка Яду. Дрожа, она произнесла такие слова». Purport: According to Srila Jiva Goswami, the goddess who appeared before Lord Balaram is an expansion of Srimati Kalindi, one of Lord Krishna's queens in Dwaraka. Комментарий. Как пишет Шрила Джива Госвами, богиня, которая появилась перед Господом Баларамой, это экспансия Шримати Калинди, одной из жен Господа Кришны в Двараке. Srila Jiva Goswami calls her a shadow of Kalindi, and Srila Vishwanath Chakravarti confirms that she is an expansion of Kalindi, not Kalindi herself. Шрила Джива Госвами называет ее тенью Калинди, и Шрила Вишванатха Чакраварти подтверждает, что она лишь экспансия Калинди, а не сама Калинди. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan, right? In a song by, who's that by? Кто автор этого баджана, где содержатся эти слова? Jai Krishna das, huh? Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Srila Jiva Goswami also gives evidence from Sri Harivanksa in the statement Pratyu Vacharna Vadhum, that goddess Jamuna is the wife of the ocean. Шрила Джива Госвами приводит цитату Шри Харивамши Пратювачарнава Вадхум, указывающую на то, что богиня Ямуна – жена океана. The Harivanksa therefore also refers to her as Sagarangana. Вот почему в Харивамше Ямуна еще названа Сагарангана. So Krishna and Balaram left Vrindavan while they were youths. Итак, Кришна с Баларамой покинули Вриндаван, пока они еще были совсем юными. That time, Kamsa had become frustrated in trying to kill them by sending his demon friends disguised in various ways. К тому времени Камса уже полностью разочаровался в своих попытках убить Кришну, посылая к нему различных демонов в разных образах. Like Putana. Это были демоны такие, как Путана. Or this, for example, Pralambasura. Или Праламбасура. Assumed a form of a cow, and a Putana assumed the form of a nurse, and in this way the Gopis allowed her to come close to Krishna and even to breastfeed Krishna. Путана приняла облик кормилицы, и поэтому гопи допустили ее в дом, где жил Кришна, и даже позволили ей грудью накормить Кришну. And Krishna sucked out her life air. Then she assumed her real form, horrible, gigantic, demoniac form. Кришна высосал из нее весь жизненный воздух, и тогда Путана приняла огромный, ужасный облик демоницы. Pralamba assumed the form of a cowherd boy and joined in with the sports of Krishna and Balaram. А Праламба принял облик мальчика-пастушка и затесался в их компанию друзей, принимая участие в их играх. They had divided into two teams, one Krishna's team, one Balaram's team. Мальчики разделились на две команды, одну команду возглавлял Кришна, другую Баларама. So they were playing some sort of tag game, and the winner
the losing team had to carry the winning team on their shoulders. I mean, the game was like tug of war. I don't know, was it tug of war? No, some sort of tag, hide and seek, something like that. Окей. То есть эти две группы играли в игру, типа там в прятки, и проигравшая группа должна была носить на плечах, катать на плечах победителей. So the Balaram's team was victorious. Команда Баларамы победила. And this demon had joined Balaram's team. Sorry, he had joined Krishna's team. Этот демон вошел в группу Кришны. So, being on the losing side, he had to carry one of the winning team, and he took Balaram on his shoulders. И, будучи членом проигравшей команды, он посадил себе на плечи Балараму. So then, they were all sporting and enjoying, and he took the opportunity to carry Balaram far away from all the other boys. Пока они играли и веселились, Праламбасура воспользовался этой возможностью для того, чтобы унести Балараму подальше. And then he assumed his real form, a gigantic demon. И тогда он принял свой образ гигантского демона. But Balaram was smarter than him and more powerful than him, and simply smashed him on the head, and he vomited and blood, and he fell down dead. Но Баларам оказался и умнее, и сильнее этого демона. Он просто ударил его по голове, а у того изо рта пошла кровь, и он упал на землю замертво. So obviously these demons were very expert. И без сомнения эти демоны были очень опытными. They could change their forms. Они могли менять свой облик. Just like in Ram Lila, Maricha, he took the form of a golden deer. Как, например, в Рама-лиле Марича принял облик золотого оленя. So as to attract Sita. Для того, чтобы привлечь Ситу. And in this way, she was so eager to have that deer that she convinced Rama to go in the forest chasing it. И она так захотела найти этого золотого оленя, получить этого оленя, что она убедила Раму погнаться за ним в лесу. Maricha knew that he would be killed. Марича знал, что он неизбежно будет убит. But he knew it's a choice between being killed by Rama and being killed by Ravana if he disobeyed Ravana's order. Но перед ним стоял выбор быть убитым Рамой или быть убитым Раваной, если он пренебрежет его приказам. So he came to correct conclusion, better to be killed by Rama. И он принял правильное решение, что раз смерть неизбежна, лучше быть убитым Рамой. So eventually that's what happened. И в конце концов именно это и произошло. Of course, it's a long story. Then we're not going to relate all that. Это долгая история, не собираюсь все пересказывать. But the demons were expert, like also, Agasura, for example. He had a long snake-like body, and he could he opened his mouth wide. It looked like a gigantic cave. То есть смысл в том, что демоны были большими специалистами в том, как принимать какой-то особый внешний облик. Например, Агасура, у него было змееподобное тело, и он открыл свою пасть, огромную пасть, которая выглядела как большая пещера. И также от него исходил ужасный запах. But the cowherd boys thought it looks like interesting to go in a cave exploring. Но мальчикам-пастушкам эта идея показалась увлекательной, зайти в пещеру и исследовать ее. So
went in, but Krishna, knowing the situation, he also went in, and once inside, he expanded himself so that Aghasura's body burst open, and he died. Кришна последовал за ними, и когда он вошел в тело Агасуры, он стал увеличиваться в размерах, отчего тело Агасуры было разорвано на части, и он умер. So obviously Kamsa was a very powerful king, and he had many, we can say, weapons in the form of these demons who were submissive to him and who were very expert. Итак, Камса имел много друзей, демонов, которые были весьма искушены в разных этих вот искусствах, и они были послушны Камсе. But still, despite repeated attempts, they could not kill Krishna and Balarama. Но, несмотря на многочисленные попытки, все эти демоны не смогли убить Кришну и Балараму. So finally, he decided to summon them to Vrindavan, summon all the cowherd men on the plea of having to pay their taxes, and that there would be also entertainment in the form of a wrestling match. И в конце концов Камса решил собрать всех жителей Вриндавана под предлогом того, что они должны прийти и заплатить налоги. Ну и в качестве развлечения там планировалось состязание борцов. So the Akrura came and took Krishna and Balaram away from Vrindavan. Акрура прибыл во Вриндаван и забрал Кришну и Балараму оттуда. And the gopis, the young cowherd ladies, they were not going to go to Mathura because, they were young, mainly unmarried or whatever, or if they were married, they had household duties to do. So they were, by tradition, they had to stay in their homes. They couldn't accompany Krishna. Но гопи не могли сопроводить Кришну в Мадхуру. Кто-то из них был незамужний, кто-то был связан какими-то домашними семейными обязанностями. Ну и по семейной традиции им не полагалось далеко уходить из дома. In Indian tradition, the ladies, the girls, they have to stay in the home and take care of all the duties in the house. По индийской традиции молодые девушки должны оставаться дома и заниматься домашними делами. So, but they were trying to stop the chariot from leaving. They were very distressed that Krishna and Balaram were going away. Но они пытались остановить эту колесницу, они были полностью разбиты и этой идеей, что Кришна и Баларама должны уехать. But Krishna reassured them, don't worry, just going for a short time and we'll be back. Кришна успокоил их, уверил, сказал, что мы поедем лишь на короткое время и вернемся. But of course, the circumstances changed, and Krishna himself never returned to Vrindavan. Но обстоятельства изменились, и Кришна сам больше не возвращался во Вриндаван. Although it is said that Krishna never leaves Vrindavan. Хотя, с другой стороны, говорится, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. He's always there where his devotees are thinking of him and, remembering his pastimes, chanting his glories. Он всегда там, где его преданные помнят о нем, думают о его играх, поют его славу. Which is, what the gopis did all the time. А именно этим гопи постоянно и занимались. In this way they were always absorbed in thinking of Krishna in separation. Таким образом, они постоянно думали о Кришне в настроении разлуки. Which is considered to be the highest platform of love of Godhead, Vipralamba Bhava. Что считается самым высшим уровнем проявления любви к Богу, это так называемая Випраламба Бхава. And as we know, that was the
mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И, как мы знаем, именно в этом настроении пребывал Шри Чайтанья Махапрабху. Especially in the last period, 18 years or so, of his pastimes on this earth, he stayed in Puri constantly, and he was constantly absorbed in this vipralamba bhav. Особенно последние 18 лет или около того, когда он находился в Пури, он был полностью погружен в эту випраламба бхаву. So much so that he also manifested various very extraordinary bodily symptoms. И эта эмоция привела к тому, что он проявлял необычайные симптомы на уровне физического тела. For his associates, they would protect and guard him. They would lock even the doors of his room. What is that? Gambira. They would be locked at night. И его преданные спутники тщательно охраняли его, оберегали и даже на ночь закрывали на замок дверь в это место Гамбхира, где он жил. Bars on the windows. На окнах были решетки. So for an ordinary human being, impossible to get out. То есть обычный человек оттуда выбраться не смог бы. And he would, in a separation, he was often crying in the night and rubbing his face on the walls, and his companions would feel distressed. И в этом состоянии разлуки по ночам он часто плакал, бился об стены. So he says, same mood as the gopis were in separation from Krishna. То есть это было то же самое чувство, которое испытывали гопи в разлуке. And sometimes he disappeared from the room. А иногда он просто исчезал из комнаты. They didn't know how did he get out. И никто не знал, как он оттуда вышел. Once they found him in a cow shed. Однажды они нашли его в коровнике. And all his bodily limbs were shrunk into his body like a tortoise. А его руки и ноги были втянуты в тело, как у черепахи. Then they chanted the holy names, they chanted kirtan loudly, and he came back to external consciousness. Тогда его спутники стали громко петь киртан, и Господь вернулся в свое внешнее сознание. Another time, they were searching for him. Where is he gone? And they were looking on the shore of the ocean, the shore of the sea. Другой раз они искали его и гуляли в поисках по берегу океана. And then suddenly they saw this fisherman coming along, but like a madman. И тут они увидели одного рыбака, который вел себя как безумец. And Swarup Damodar stopped him and that what's wrong with you? Сварупа Дамодар остановил этого рыбака и спросил, что случилось с тобой? And he said, I was fishing and I caught a large fish. И рыбак сказал, я ловил рыбу, и мне в сети попалась огромная рыба. But there must have been a ghostly haunted, and that ghost has entered into me, into my body. Похоже, что эта рыба была одержима духом, потому что этот дух теперь вселился в меня. So it's making me mad. И я стал сумасшедшим. Swarup Damodar said, don't worry. He slapped him, he said, don't worry. Сварупа Дамодара дал ему пощечину и сказал, не волнуйся. I am an expert exorcist. Я специалист по изгнанию духов. You show me where is this fish, and then I'll cure you. Покажи мне, где эта рыба, я ее излечу. So he took them, and there they found that he had caught Lord Chaitanya had even gone into the sea, and the fisherman had caught him in his net, and his body was elongated. All the limbs were stretched out, the arms, the legs.
И когда они увидели эту так называемую рыбу, то в сети оказался Господь Чайтанья. Он вошел в море, и рыбак поймал его своей сетью. И все части его тела, руки, ноги были очень сильно вытянуты. So then they again chanted kirtan. He came back to external consciousness, and his limbs returned to the normal condition. Тогда они опять начали громкий киртан, и тело Господа восстановилось в прежнем виде, и он вернулся в свое внешнее сознание. So these are some examples of the symptoms that Lord Chaitanya displayed due to this vipralamba bhava. И это некоторые признаки, которые проявлял Господь Чайтанья, когда он испытывал это состояние випраламбу, разлуку. Anyway, Krishna, Balaram, they went to Mathura. Kamsa had arranged a wrestling match with the biggest and strongest wrestlers. Так или иначе, Кришна с Баларамой прибыли в Мадхуру, и Камса организовал там вот это борцовское состязание, пригласив на него самых больших и самых крепких борцов. Of course, Krishna and Balaram effortlessly defeated them. Без сомнения, Кришна и Баларама без труда победили их. And then Krishna jumped over the fence and grabbed Kamsa by the throat and killed him. Потом Кришна перепрыгнул через ограду, схватил Камсу за глотку и убил его. Which normally one shouldn't do. I mean, Kamsa was his maternal uncle, so normally one should not, harm or kill his maternal uncle. Обычно так не поступают, потому что Камса приходился Кришне дядей по матери, и к дяде по матери необходимо относиться уважительно. But anyway, that was the prediction of the divine voice that spoke from the sky at the time when Kamsa was bringing his cousin sister Devaki back from the marriage with Vasudeva. Тем не менее, таким было предсказание божественного голоса, который прозвучал, когда Камса вез свою двоюродную сестру Деваки домой после свадебной церемонии. But Kamsa had many brothers. There were more maternal uncles, so Krishna didn't kill them. Balaram killed them instead. The brothers of Kamsa. Но у Камсы были еще другие братья, и Кришна их не тронул, их уже с ними расправился Баларама. So after that, they were, after all, sons of Vasudeva and Devaki. So Vasudeva took charge then and sent them off to the Gurukula of Sandipani Muni. И позже Васудева и Деваки отправили своих сыновей. I mean, Krishna and Balarama, they sent them, all the sons. Krishna and Balaram to the Gurukula. И Васудева отправил Кришну и Балараму как своих сыновей в Гурукулу Сандипани Муни. Where they became very expert, they learned so many arts and sciences. Там они изучили много отраслей науки и искусства. Then they returned to Mathura, but they had, they were already growing up. They had to help their father, who was a king there, and or a Kshatriya there, and they had to help to protect Mathura. И после этого Кришна с Баларамой вернулись в Мадхуру, будучи уже взрослыми людьми, и они должны были помогать своему отцу, который имел царский статус, для того, чтобы защищать Мадхуру. And that time, Jarasandha, the demon, king of Magad, which is present-day South Bihar, he attacked Mathura 18 times, so Krishna Balaram had to be very alert there with the army of Mathura in order to repel these attacks time after time. И в это время Джарасандха, царь Магадхи, который находился в месте современного Южного Бихара, стал нападать на Мадхуру. Он предпринял 18 попыток, и Кришне с Баларамой вместе с солдатами Мадхуры нужно было защищать ее от Джарасандхи.
And on the 19th attack, he got fed up, so he decided, to move his whole family, large family, all to Dwarka, built a new city there in the ocean. И когда Джарасандха предпринял 19-ю атаку, Кришна игнорировал ее, он решил, нужно перевести всех своих родственников из Мадхуры в Двараку. Then he got married, he had so many wives. Потом он женился, у него было много жен. So, he never went back to Vrindavan. То есть он уже не вернулся во Вриндаван. But Balaram, he did. He came once for these 2 months. Но Баларам однажды вернулся. Это как раз мы читаем об этом возвращении Баларама во Вриндаван в течение 2 месяцев. And of course the gopis were especially eager for his association. И гопи, естественно, очень желали общения с ним. There are different gopis. I mean, some were enjoyed Rasalila with Krishna in the Rasa dance. Есть разные группы гопи, и некоторые из них наслаждались танцем раса вместе с Кришной. And that time also Balaram, he had associated with other groups of gopis. А Баларам общался с другой группой гопи. But this is even later. Balaram came back again in these 2 months, and this is some other gopis that he associated with. Итак, мы читаем о том, как Кришна Баларам вернулся во Вриндаван, и вот эта вот другая его группа гопи общалась с ним в данном So случае. Balaram, of course, is famous that he likes this Varuni beverage. Баларам известен тем, что он любит напиток варуни. And also likes to sport with the young ladies. И он любит гулять, наслаждаться с молодыми девушками, Which is not to be imitated. что нельзя имитировать. But since he's the Supreme Personality of Godhead, he has the prerogative to do whatever he likes. Но, будучи верховной личностью Бога, он имеет прерогативу делать все, что он хочет. In Dwarka also, near Dwarka, he was also sporting there with young ladies. В Двараке тоже он наслаждался с молодыми девушками. This is in the forest outside near Dwarka. Это было в лесу неподалеку от Двараки. And again, at that time, he was drinking Varuni beverage. И в то время он тоже пил этот напиток варуни. So same way, he appeared intoxicated. His eyes were rolling. И казалось, что он пьян, его глаза вращались. But he's not intoxicated like a ordinary person. Но он не пьянеет, как обычный человек. But this one demon there, Dvivida, he thought that, Balaram is drunk, I'll take advantage. Но один демон по имени Двивида подумал, пока Баларам пьян, я воспользуюсь этим. So he began to, try to make the young ladies laugh. He was showing his teeth and various strange expressions. И он начал смешить этих девушек, показывая всякие рожи. And of course this enraged Balaram. И это привело Балараму в ярость. So there was a big fight. И между ними произошло сражение, большое сражение. Throwing big stones, ripping up trees, and Когда в ход шли камни и вырванные с корнем деревья. But, finally, Balaram was just sporting with them and finally just smashed him and killed him. Для Баларама это была просто игра, и в конце концов он убил его. So here also, Yamuna, she's also thinking, and he's just a drunkard, И Ямуна тоже подумала, что он просто пьян. And Balaram ordered her, you come closer, I want to bathe in your water with my associates. И Баларам приказал ей, подойди ближе, я хочу искупаться в твоих водах со своими подругами. But Yamuna, he's drunk, why shall I go near him? Но Ямуна подумала, зачем мне к нему подходить близко, он пьян. Then Balaram showed his power. И тогда Баларам продемонстрировал ей свое могущество. And as mentioned here, he took his plow and he began
to drag Yamuna closer. Как здесь говорится, Баларам при помощи кончика своего плуга стал подтягивать к себе Ямуну. And Yamuna was, divided into many streams. И Ямуна таким образом была разделена на много протоков. But then the personality, Yamuna or Kalindi, as we read here, the river goddess, she personally came and fell down at the feet of Lord Balaram, begging forgiveness. И тогда божество Ямуны Калинди появилось перед Баларамой, упало перед ним на колени и стала просить прощения. And as you read further, she's expressing her realizations, very nice prayers. И позже мы будем читать тут ее различные прекрасные молитвы, в которых она делится своим пониманием. She's glorifying Lord Balaram. И прославляет в этих молитвах Господа Балараму. Begs forgiveness, and Lord Balaram releases her. Она просит у него прощения, и Баларама отпускает ее. And then he enters into her waters together with the gopis, and they enjoy Потом он входит sporting and pastimes in the water. вместе с гопи в воды Ямуны и наслаждается там играми. So one of the wonderful pastimes performed by Lord Balaram. Итак, это одна из удивительных игр, которые совершал Господь Баларам. Okay, any comment here, any question? Комментарии, вопросы? Yeah. Вы сказали, что Харе Кришна, Гуру Махарадж, в лекции было сказано, что Кришна никогда не возвращался обратно в Вриндаван. И, насколько я помню, Шрила Прабхупада тоже, у него было такое утверждение, что Кришна никогда не вернулся в Вриндаван. С другой стороны, у некоторых ачарьев описывается возвращение Кришны в Вриндаван. И у Шрилы Шварама Махараджа даже есть книга «Кришна Сангати». Она вся посвящена этим встречам Кришны с жителями Вриндавана, которые происходили в разное время, в разные годы. Как можно примирить эти, казалось бы, противоречащие друг другу утверждения? Krishna возвращался, не возвращался. You mentioned in the class that Lord Krishna never returned to Vrindavan after he left for Mathura, and Srila Prabhupada also used to say it. But some previous acharyas say that Krishna did come back, and there is a famous book by Shivarama Swami, Krishna Sangati, which is dedicated to different meetings of Krishna with the inhabitants of Vrindavan on different occasions. So how can we reconcile these seeming contradictions? Well, Prabhupada did say different acharyas, they may express different understandings of Krishna's pastimes. Шрила Прабхупада сам говорил о том, что разные ачарьи могут высказывать разные мнения по поводу игр Кришны. But being, disciple of Prabhupada, just tried to present it as Prabhupada presents it. Но будучи учеником Шрилы Прабхупады, я стараюсь все это давать так, как давал сам Шрила Прабхупада. But there, as I say, there are many detailed commentaries by acharyas, especially Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti, and yes, well, they may give their various, understandings of the situation, and it's quite valid to study those also, and even write books, as you say, Maharaj is doing. Да, Джива Госвами, Вишванат Чакраварти, Тхакура давали свои оценки, свое понимание этих игр Кришны, и, как вы упомянули, даже вот Махарадж написал целую книгу на эту тему. Raghunath Das. Raghunath Das? Yeah, I think Raghunath Das also has written books in this vein, in this way of understanding. Именно Рагунат Дас Госвами. Raghunath Das Goswami. Это Рагунат Дас Госвами тоже написал книгу на эту тему. So, well, that's the way it is, Вот так оно есть. Yes. Микрофон передайте, пожалуйста.
I think that's what Maharaj writing his book is based on a writing of Raghunath Das Goswami. Именно Шиварама Свами. Насколько я знаю, Шиварама Свами пишет свои книги как раз на основе комментариев Рагунатхи Даса Госвами. А? What's the name of the book? Vilapa Kusmanjan. Это название книги. Is it the name of the book? Харе Кришна, спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, вот очень много лил, где не подчиняются Господу, какие-то вроде его преданные. Есть ли какой-то смысл в этом, кроме того, чтобы мы на этом примере чему-то научились? There are a few instances when the followers, the servants of the Lord seemingly disobey him, like Yamuna in this case. What are the lessons for us? What we can take from all these situations of disobedience? Well, we shouldn't imitate. Мы не должны имитировать таких личностей. Better we be submissive and obedient. Нам лучше быть смиренными и послушными. These are all high-level pastimes. Потому что в этих играх участвуют только преданные высочайшего уровня. So we can hear them, relish them. Мы можем слушать все эти игры, наслаждаться ими, but not imitate them. Но не имитировать. Okay then. So. Спасибо. Thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Ram. Gopal.